So box. P1, what a ripper! Goldie finishes off in style. Hey guys, welcome to our channel Sport It with Wolves. ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி இந்த வீடியோ ஒரு பெஸ்ட் அண்ட் worst 11 அது மாதிரி பண்ணுவோம்னு சொல்லியிருந்தோம். ஸோ தட் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ இன் திஸ் எபிசோட். ஸோ இதை வச்சே வந்து ஒரு ஐபிஎல் ரிவ்யூ மாதிரி பண்ணலான்னு ஒரு பிளான். ஸோ யாரெல்லாம் வந்து நல்லா பண்ணியிருக்கா நல்லா பண்ணல பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுதான் இன்னைக்கு பண்ண போகிறோம். வெல்கம் காய்ஸ். பட் அதுக்கு என்ன ஒரு ப்ரெமிஸ் மாதிரி என்ன செட் பண்ணணும்னா வந்து அஃப்கோர்ஸ் அந்த 11ல் வந்து யூ கேனாட் பிக் மோர் தென் ஃபோர் ஃபாரின் பிளேயர்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் யாருமே பிக் பண்ணாமல் இருக்கலாம், 1-2 அதெல்லாம் இந்த பிரச்சனை இல்லை. பட் மோர் தென் 4 நீங்கள் பிக் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் பேசிக்லி ஐபிஎல் ஸ்குவாட் ரூல் ப்ளஸ் இம்பாக்ட் பிளேயரும் நீங்கள் வந்து இது பண்ணணும். அண்ட் நம்ம கன்சிடர் பண்ணும்போது வந்து நான் அட்லீஸ்ட் வந்து பேட் ஃபர்ஸ்ட் அது மாதிரி கன்சிடர் பண்ணி பிக் மை இம்பாக்ட் பிளேயர். ஸோ நீங்கள் சொல்லும் போது வந்து நீங்கள் பேட் ஃபர்ஸ்டா இல்லை வந்து பால் ஃபர்ஸ்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்க. என்னோட பிளேயிங் 11 வந்து ஓப்பனர்ஸ் விராட் கோலி அண்ட் சுனில் நாராயண். 1 down இஸ் வெங்கடேஷ் ஐயர். 2 down ரியான் பராக். 3 down சஷாங்க் சிங். And then 4 down Andre Russell. And number 7 is Dinesh Karthik. Number 8 Akshar Patel. Number 9 Pat Cummins, and he is my captain. Number 10 is Jasprit Bumrah. 11 T Natarajan, and my impact player is Varun Chakravarti. So this is like நான் வந்து first batting ஆடுற மாதிரி, so that impact player வந்து வருண் சக்கரவர்த்தி. இதான் வந்து என்னோட பெஸ்ட் 11. ஸோ ப்ராப்ளி இதில் என்ன சொல்லணும்னா விராட் கோலி சொல்லவே தேவையில்லை. ஸோ ஆரஞ்ச் கேப். ஸோ மற்றபடி வந்து அது சொல்லணும் தேவையில்லை. ப்ராப்ளி உன்னோட bowling ஆப்ஷன்ஸ் யாரு? கமின்ஸ், பும்ரா, நட்டு. இது வந்து 3 பேசர்ஸ் பிளஸ் ரசல் ஒரு 4வது பேசர். அண்ட் வந்து அக்சர், நரைன் இவங்க வந்து 11லயே இருக்காங்க. ஸோ வருண் வந்தா வந்து இன்னொரு இது. ஸோ இட்ஸ் லைக் பேசிக்லி 7 பவுலர்ஸ் இருக்காங்க. நரைன், ரசல், கமின்ஸ். நரைன், ரசல், கமின்ஸ். நரைன், ரசல், கமின்ஸ் அவ்வளோதான் இருக்காங்க. ஸோ ஐ டென்ட் பிக் த 4th ஃபாரினர். ஆக்சுவலாக டிகே வந்து செமையா பண்ணிருக்கான்டா. 326 ரன்ஸ், 321 ரன் கிட்ட, 187 ஸ்ட்ரைக் ரேட்டு. அதுல எனக்கு தலை தான் வந்து ஒரு இதா இருந்தது. பட் ஒரே எட்ஜ் என்னன்னா வந்து ஆர்சிபி குவாலிஃபைட் ஃபார் பிளே ஆஃப் அண்ட் வி டிடன்ட் குவாலிஃபை. ஸோ அண்ட் மோர் ஓவர் வந்து தலை அவ்வளோ அடிக்கல. 300 ரன்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் வந்ததே கடைசி 4 பால் 5 பால் தான். ஸோ அதுதான் ஒரு மேஜர் இதாக இருந்தது. பட் மற்றபடி வந்து இட்ஸ் மை இது. நான் போறேன் நெக்ஸ்ட். மை பெஸ்ட் 11. So I will open with 2 left-handers, one in Abhishek Sharma and Sunil Narine. And my only out of order batsman will be Virat Kohli at 1 down. But I still think he can play that 1 down role. So 2 down pathana Sai Sudarshan, and 3 down Riyan Parag. 4 down is Cameron Green. 5 down is Andre Russell. Appuram keeper is Dinesh Karthik. Pat Cummins, and he's my captain too. Jasprit Bumrah and Varun Chakravarti. So this is my 11 if I bat first. My impact player will be T Natarajan. Right? So I will be doing that. So for foreigners pathana Narain, Cameron Green, Russell and Pat Cummins. And T Natarajan is my impact player. The reason for Cameron Green is he has scored 255 runs and he's also taken 10 wickets. So I want my team to be having more than 2 all-rounders. So Cameron Green, Russell, 2 all-rounders irukanga, and Sunil Narine you can also consider him as 2 down யார் சொன்ன? Sai Sudarshan. Sai Sudarshan. Okay. Yeah. But Anna Riyan வந்து he played 2 down. So he played 2 down. So the Virat Kohli, because I thought Abhishek Sharma definitely has to be in my 11. The kind of blockbuster opening he gave. I always prefer right-left combination, but in this case I thought Sunil Narine and Abhishek Sharma would be really good opening, considering the strike rates of both the players.
So that is Yeah. my best 11. ஆனா சாய் சுதர்ஷன் நானும் என்னோட லிஸ்ட்ல இருந்தான். பட் எனக்கு வந்து சாய் சுதர்ஷன் வந்து எங்க ரியானா இல்ல சாய் சுதர்ஷன், ஏன்னா சாய் சுதர்ஷன் வந்து அப்கோர்ஸ் நிறைய பொசிஷன் ஆடி இருக்கான்டா அவன். ஒரு 2 மேட்ச் ஓப்பனிங் ஆடி இருக்கான், சென்னையோட 100 அதுக்கப்புறம் வந்து 2 டவுனும் ஆடி இருக்கான். ஸோ வந்து யூ கேன் ஃபிட் இன், பட் அவனோட கரெக்ட் ஸ்லாட் வந்து 1 டவுன் தான். பட் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா வந்து ரியான் வந்து அந்த 2 டவுன்ல வந்து ரொம்ப இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ண மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. கரெக்ட் தான். So Sanju Samson 1 down vanda, Riyan Parag 2 down vanda. But in this case, I want the depth in my middle order and thonichu. And most of the teams they failed because of their upper middle order did not click that well. So I want that depth. One of the reasons I went for Sai Sudarshan, I had a qualm about his strike rate. But eduthu paatha 527 runs at 141 strike rate. I think it is more than decent for a middle order batsman. Yeah, absolutely. So this is my 11. Only savior for GT in the season வந்து சாய் சுதர்ஷன் தான். பாப்போம் என்ன பண்றாங்க next season. For the audition for CSK role. உடனே விட மாட்டாங்க. I wish அவங்க விட மாட்டாங்கன்னு தோணுது. But I wish he will just slot into that 1 down 2 down position for CSK. பட் அவங்க ரீடைன் பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஜிடி. அவன்லாம் ஈஸியா அவங்களுக்கு ஆளே ரீடைன் நிச்சயம் பண்ணிடுவாங்க அவங்க. பேசிக்கலி கஷ்டம் தான் சிஎஸ்கே. சரி, ஓகே நான் போறேன். பட் I have to be very honest here. I didn't put much thought or much effort already, but effort போட முடியல. But my 11 goes in this order. I also go with Kohli and Abhishek from SRH. Their 11 season. So and both of them worth a group stage ending orange cap. என்னதான் ஸ்ட்ரைக் ரேட் ரேட்ல பேசினாலும் வெயிட் அடிச்சான். ஸோ தட் ஹஸ் டு பி கிரெடிட்டட். ஸோ கோலி, அபிஷேக். My one down is Venkatesh Iyer, just because of the last few innings he has played absolutely great, super turnaround. So it started still slow according to me. 2 down again, Riyan Parag, a player who I didn't rate at all until last season. I used to, basically I used to say that okay. No stuff, but a lot of attitude and all those things. But he packed a punch with his performance. Kandipa on the under pressure situation he delivered. So not only knocks where easy going knocks illama, under situation he delivered. My 3 down would be Klassen. No. There level. 4th would be Shashank from Punjab. அதான பாதம் அவனை நீ எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ, நானே வந்து கேவலமா கேட்டிருப்பேன். One player எனக்கு அந்த I supported some kind of Punjab in this season, all the things, but there are very few players when you see them you have kind of a positive impact. எனக்கு அந்த மாதிரி தான் கிரிக்கெட்ல. And one of the players who positioning இருக்கட்டும், head over the ball, shots, வேற level. This guy is destined if he keeps his discipline according to me. Then comes Varun. Then comes Russell, Andre Russell. அவன் இல்லாம டீம் கிடையாது. So that is for sure. And then going into my bowling, it will be Cummins, Bumrah, Varun, and Harshit Rana for the pace attack. So that would be my team. And my impact player, depending upon the situation, would be either Akshar Patel or Sunil Narine. நீ ஹர்ஷ் சொல்லும் போது எங்க உன் ஃபேவரட் ஹர்ஷல் பட்டேல கொண்டு வருவியோன்னு நினைச்சேன். அவன் பர்பிள் கேப் தான், 24 விக்கெட்ஸ் தெரியும். அவன் இந்த பாரு, அவன்லாம் எப்படின்னா if he is slotting into a team like SRH எல்லாம் சொல்ல போனேன்னு வச்சுக்கேன், பர்ஃபெக்ட் அவனுக்கு. ஏன்னா மிச்ச 3 பவுலர் ரன் கொடுக்க மாட்டானுங்க, ஆனா விக்கெட் எடுக்கிறது கஷ்டம். இவன் ரன் தாளிச்சு கொடுப்பான், 6 கண்டமணி கொடுப்பான், ஆனா விக்கெட் எடுத்துருவான். இல்ல ஆக்சுவலி அந்த ஹர்ஷித் ராணா என்னோட இதுலயே இருந்தான். சூப்பர் செம ஃபேண்டாஸ்டிக் சீசன். I have to give a little bit of reasoning because why I went with Harshit Rana. This guy is really good, equally good when coming off late and also in the middle overs. Even though actually lot of players have their design slower ball or the deceiving ball, and even though a faster ball is actually the deceiving ball. Yeah. So I found him really good hitting the deck and all these things and had a great performance to me according to me. I mean, I put a line or length. I didn't care about his wickets and strike rate and anything. I didn't check about it. But in this team, he fits in better than Natarajan for me, because I love to have Natarajan in my 11. Again, ennoda bias avunage, but still I think that I went ahead with Rana. And impact player is Narain. For sure, yeah. Most probably Narain or Akshar irundhuchu, but it will be Narain, depending upon the 11 of the opponent team and all those things.
இல்ல So yeah, four foreigners வந்து in Three playing 11 foreigners. Klaassen, okay. Cummins, Russell. Russell. Okay. And Narayan will slot in as the fourth one. Okay. ஆமா என் கீப்பர் Klaassen. ஸோ வந்து நம்மளோட வேர்ஸ் 11 பார்க்கலாம். ஸோ எப்படின்ட்டு. ஸோ ஹூ வாண்ட்ஸ் டு கோ ஃபர்ஸ்ட்? நானே ஆரம்பிக்கிட்டா? ஓகே ரைட். ஸோ பேசிக்லி எனக்கு சத்தியமா இது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது எனக்கு ஆக்சுவலி. யா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து விருதிமான் சாஹா அண்ட் டேவிட் வார்னர், அண்ட் தென் ஒன் டவுன் இஸ் தேவ்தத் படிக்கல், டூ டவுன் இஸ் விஜய் சங்கர், அண்ட் தென் நம்பர் 5 இஸ் கிளென் மேக்ஸ்வெல், 6 is Hardik Pandya and he is my captain too. 7 Bishnoi, 8 Rahul Chahar, 9 Yash Thakur, 10 Andrik Nokia, and then 11 வந்து I have Spencer Johnson, but நம்ம கிரைட்டீரியால அவன் வந்து ஃபிட் ஆகல. அவன் வந்து how many matches he played? 4. I think he played 4 or something. 4 or 5, but yeah, எனக்கு தெரியல. இன்னொரு ஒரு ஃபாரினர் வந்து யார் எடுக்கிறதுன்னு தெரியல. ஸோ வந்து ஐ ஜஸ்ட் பிக்ட் ஹிம். அண்ட் தென் லாஸ்ட் என்னோட இம்பாக்ட் பிளேயர் வந்து முகேஷ் குமார். நான் வந்து அதை எப்படி சொன்னேன்னு தெரியல. அண்ட் ஆனந்த் சொன்னா 17 விக்கெட்ஸோ எடுத்திருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் சம்ஹவ் ஐ தாட் ஐ ஹேவ் பிஃபோர் சீசன் பெரிய டிஸ்கஷன்லாம் இருந்திருக்கு. கொந்தளிச்சிருக்கேன். அவன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. ஐ டோன்ட் நோ வை அவனால வந்து பெருசா இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியலன்னு தோணுது. யா பட் சீரியஸ்லி ஐம் டிசப்பாயிண்டட் வித் பிஷ்னாய் ஃபார் ஷுர். ஏன்னா அவன் இந்தியாவில் வந்து கடைசி அவன் தான் வந்து ஸ்பின் இது ஆடிந்தான். அண்ட் திஸ் சீசன் நான் விக்கெட்ஸ் எடுத்து பார்த்தேன், பாதி மேட்ச் விக்கெட்டே எடுக்கல. அண்ட் ஈ வென்ட் ஃபார் மோர் தென் எவ்ரி மேட்ச் அட்லீஸ்ட் மினிமம் 9 ஒரு சில மேட்சஸ்லாம் 10 அண்ட் அபோவ் போயிருக்கான். That is one of my bigger disappointments, Bishnoi. And also Mukesh Kumar is another guy who disappointed me. Yeah. By taking only 17 wickets. But taking only 17 wickets, yeah. தெரியல. என்னோட இது வந்து இட்ஸ் நாட் ஒன்லி வித் நம்பர்ஸ். ஐ கெஸ் லாஸ்ட் சீசன் மாதிரி அவன் வந்து இன்னும் நிறைய அவன் டெத் எல்லாம் நல்லா போட்டான் டெல்லிக்கு போன சீசன். ஸோ அவனால வந்து நிறைய மேட்ச் வின் பண்ண முடியல. ஸோ தட்ஸ் வை ஐ ஹேவ் இன் மை 11 or 12. யா அண்ட் விருதிமான் சாஹா சொல்லவே வேணாம். ஸோ ஜிடிக்கு வந்து அவங்களோட ஓப்பனிங் தான் மெயின் பிரச்சனையே இந்த வாட்டி. ஸோ அவன் கிளிக் ஆயிருந்தா ஓரளவுக்கு வந்து சுப்மன் மேல கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கம்மியா இருக்கும். சம்ஹவ் ஏதாவது 11 வந்து ரொம்ப டிங்கர் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. அவன் வந்து பெரிய இது. அண்ட் ஆல்சோ வார்னர் வெரி ஆர்டினரி சீசன் வார்னருக்கு. ஃபார் ஹிஸ் ஸ்டாண்டர்ட். அண்ட் தேவ்தத் படிக்கல் எதுக்கு வச்சேன்னா வந்து ஆக்சுவலி எல்எஸ்ஜி டீம் மேனேஜ்மெண்ட் போட்டிருக்கணும். அவனை போய் ட்ரேட் பண்ணி ஆவேஷ் கான் விட்டாங்க பத்தியாங்க. ஸோ பேசிக்கலி யா அண்ட் ஆல்சோ விஜய் சங்கர். இல்ல கேப்டன் கூட தெரியாதுல இல்ல கோச்சான்ட்டு. யாரு கேப்டனா இல்ல ஓட சொல்லலாம். Yeah. So and also Vijay Shankar வந்து I expected lot from Vijay Shankar இந்த சீசன். ஹார்திக் பாண்டியா போனதுக்கு அப்புறம் பட் ஒண்ணுமே பண்ணல. another Tamil Nadu player இதுவும் பண்ணல in season. Yeah. Okay. I'll go with my verse 11. So starting with again I have two left-handers. One is David Warner and Quinton de Kock. So ரெண்டு பேருமே என்ன பொறுத்த வரைக்கும் they did not live up to their standards of what they have set in IPL. So my one down is Vridhiman Saha. எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் Vridhiman Saha is one of the openers and கொஞ்சம் ரெக்கார்ட் எடுத்து பார்த்தா both season where GT qualified for the finals, Vridhiman Saha has scored 370 runs and 350 around runs. So அவன் இந்த வாட்டி கிளிக் ஆகல. 370 would have been within the first 6 overs, I guess. Exactly. So அந்த ஸ்டார்ட் அவன் கொடுக்காதனால this time GT had to try different combinations, and also considering is going to turn is 39 years age, so I thought an experienced candidate like Saha should have done better. So David Warner, Quinton de Kock, Vridhiman Saha, and two down is Devdutt Padikkal because of நீ சொன்ன அதே reasons தான் ஜெகன். He did not fare well. எவ்வளவு சொன்ன ஆவரேஜ் எவ்வளவு 5 7 matches he has played, 7 innings he has played, more 8 matches நினைக்கிறேன். 7 innings 38 runs தான் அடிச்சிருக்கான். Okay. Wow. So Devdutt Padikkal is in my verse 11, and Devdutt Padikkalக்கு அப்புறம் I have Deepak Hooda, right? He scored 140 odd runs in 9 innings. ஒரு மேட்ச் வின்னிங் இது இருந்திருக்கு, பட் ஸ்டில் ஒரு ஸ்ட்ராங் மிடில் ஆர்டருக்கு எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஆயுஷ் பதோனியா தீபக் ஹூடாவான்னு ஒரு காம்படிஷன் வந்துச்சு. அவன் 250 அடிச்சான் சீசன். அடிக்கட்டும். ஓகேவா? சோ தேவ்தத் படிக்கிறதுக்கு அப்புறம் தீபக் ஹூடா அண்ட் டெஃபினெட்லி மேக்ஸ்வெல்.
Maxwell-oda average is also, he's competing with Devdutt Padikkal. So 9 matches சொல்லவே to வேணாம். 52 runs. Okay. ஆமா. With ball kuda he didn't do anything, Maxwell. And after Maxwell, டேய் my captain பால் கூடன்னு சொல்லாதடா. ஃபர்ஸ்ட் பால் ஒரே ருத்துராஜ் அழுத்தி yeah, ஹார்ட்டே வெடிக்க வச்சான்டா அந்த பரதேசி நாய். சென்னையோட எடுத்த 2 விக்கெட். ஆமா. ஓகேவா? So அது Glenn Maxwell அப்புறம் my captain for the worst 11 is Hardik Pandya. So he slots right in over there. 13 innings la 200 runs and 11 wickets. And next one is someone I rate very highly, consider him as an IPL legend, that is Rashid Khan. So he's in my worst 11 this season. He took only 10 wickets, which is staggering to see. On records la pata he always goes until 20. So Rashid Khan is one of my spinners and foreign players in my worst 11. Then I have Shardul Thakur and Deepak Chahar, the CSK combination. So they are one of the reasons I feel CSK did not manage well in defending totals or in winning matches, because Shardul Thakur, he took only 5 wickets, and Deepak Chahar also took only 5 wickets, playing around 9 matches, both of them. And last one, I have a tie. My 11th is Ravi Bishnoi and Ravichandran Ashwin. So I know Ravi Ashwin should not be in my list. Is one of my favorite Indian players, but the way he performed this season, he did not pick wickets. But I also felt he was not having that kind of mojo, the X factor which he used to always carry with himself in terms of wicket or performance. So batting, I don't think Ravichandran Ashwin did well. So for me, Ravi Bishnoi and Ravichandran Ashwin. So these 12 make my worst 12. So for me, as I said, right, people who have set some standards, when they have slipped down from that standard, they make it my 11. Be it David Warner, be it Rashid Khan, be it Ravichandran Ashwin. So yeah, I didn't feel or guilty to have Ravichandran Ashwin in my worst 11. On that note, I guess I can go ahead with my 11. And giving that explanation I gave, and my opener would be Rahane and Quinton de Kock, because again, Rahane CSK vandu last season was the key, and if he couldn't perform, I couldn't understand, but CSK still kept persisting with him, and yet he didn't perform, and caused a lot of, according to me, a lot of issues in the top order, where Ritu had to go one down and all those things. So one of the major openers for me, both flopping, is Quinton de Kock and Rahane for sure. One down, Padikkal, Kandipa. For obvious reasons. I don't think he played more than 10 balls in this in a particular innings of 15 balls, because வந்து 3வது ball 4வது ball சுத்தி மீட் ஆஃப் எங்கேயாவது கேட்ச் கொடுத்து போயிட்டு இருக்கான். ஸோ லேக் ஆஃப் கம்போஷர் ஆர் லேக் ஆஃப் டேலண்ட் அது பார்க்கணும். 2 down would be Vijay Shankar. 3 down வந்து டஃப் ஃபைட் பிட்வீன் மேக்ஸ்வெல் அண்ட் டேவிட். என்ன பொறுத்த வரைக்கும் டிம் டேவிடும் இருக்கலாம், மேக்ஸ்வெல்லும் இருக்கலாம் அந்த worst 11ல, because with the price tag they came and the expectation they came and what they delivered was like peanuts for me. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கேப்டன் வேணும்ன்றதுனால பாண்டியா, அப்படி இல்லாட்டினா அந்த இடத்துல வந்து மஹிபால் லோம்ரோர் கூட எழுதிருக்கலாம். Very young player. I had him actually லோம்ரோர் நல்ல ரீசன் தானே அவன் வந்ததுக்கு. அவன் தான்டா ஒரு இது இம்பட்டஸ் எல்லாம் கொடுத்தான் நிறைய மேட்ச் வந்து. ஒரு மேட்ச் தானே 2 மேட்ச் என்னமோ தான்டா அவன் அடிச்சான். அதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் 3 டக்கே வாங்கினான்னு நினைக்கிறேன் இந்த சீசன். சரி, ஓகே. Again, spinner would be Bishnoi, and pacers எனக்கு தெரிஞ்சு I guess Anand also had the same choice, but I go absolutely Shardul. Abysmal bowling. நான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு எபிசோட்ல நான் சொன்னேன், I don't care about you take wickets or not, at least you need a ball in the right lane. 5 பால் நீ போட்டா விக்கெட் எடுக்கிற மாதிரி பால் இருந்தா கூட பரவாயில்ல, அதெல்லாம் அடிச்சா கூட பரவாயில்ல. தேஷ்பாண்டே விக்கெட் எடுத்தான் அட்லீஸ்ட். ஆனா நீ சொன்ன இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து தேஷ்பாண்டேக்கு சொன்ன. நீ வந்து நீ விக்கெட் எடுக்கிறதுனால 30 ரன்னுக்கு மோசமாய் ஆடுவான்னு எப்படி எனக்கு தெரியும். அது கரெக்ட். I'm saying that exactly same applies here for him, because அந்த நான் பேசும்போது சர்தில் நான் ஆடலன்னு நினைக்கிறேன் லார்டு. But I have Nortje and Spencer Johnson, one of the two. Again, pretty bad season. And the last one would be Chahar. Deepak Chahar. Rahul Chahar. So, அதெல்லாம் explanation பண்ணுவான். கேவலமான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ். The point is, நான் ஏன் அவனை எடுக்காம ரஹானே எடுத்தேன்னா, ரஹானே according to me is the reason lot of people went away from their comfort zone, because அவனை accommodate பண்ணணும். அவனை accommodate பண்ணி அவனை persist பண்ணி ருத்துராஜ 1 down அனுப்பிச்சு ரச்சினை கொஞ்ச நேரம் டிராப் பண்ணி, I would have been happy if we had persisted with Rachin
and the two, even if he's not performing. So the key factor நீ தேடி பார்த்துன்னு வச்சுக்கேன், ரஹானே தான் வந்து நின்னா. அதனால தான் நான் ரஹானே எடுத்தேன், மிச்சர் எடுக்காம. இந்த சீசனோட வந்து எமர்ஜிங் பிளேயர் வந்து நிதிஷ் குமார் ரெட்டி. ஸோ அது மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து யாரு உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பிளேயர், ஒரு யங் பிளேயர், நிதிஷ்குமாரா கூட இருக்கலாம், இல்லைன்னா வேற யாராவது. எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஐ ஸ்டார்ட் ஃபர்ஸ்ட். என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அபிஷேக் போரேல். நம்ம நிறைய வாட்டி பேசியிருக்கோம் அவனை. ஹி பேட்டர், அதாவது 1-7 வரைக்கும் ஆட்டான், அவன் எல்லாருலயும் அடிச்சிட்டான். ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு தில்லா ஆடுறான் அந்த பையன். ஸோ இட்ஸ் பேசிக்கலி அவனோட ஒரு மென்ஷன் கொடுக்கணும்னு நினைச்சேன். ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு யாராவது இருக்கா சீசன்ல? So for me, I will go for Sai Sudarshan, right? Because yes, ரெண்டு சீசன் ஆடி இருக்கான் for in IPL, but he is still only 22. பட் போன சீசன் அவன் தானே எமர்ஜிங் பிளேயர் இல்லையா? I don't remember who it is. Okay. But for me, it is Sai Sudarshan. The kind of elevation he has given to his own game in terms of upping the strike rate, controlling the innings, the way he played against top opponents, like crunch matches, I will give it to Sai Sudarshan. For a moment, I thought Jake Fraser McGurk, but this is the first time we are seeing him, so I wouldn't want to jump the gun and say his name. For me, Sai Sudarshan. Okay. உனக்கு யாரா? Yeah, batsman பார்த்தனா I would go with still stick என்ன criteria தெரியல, but still stick with Shashank and or Ashutosh. If Shashank is not qualifying, I'd still stay with Shashank. But bowling wise, நீ சொன்னா அந்த நிஜமால சொல்ல போனா அந்த வைபவ் பனானா ஸ்விங் பக்காவா போடுறான். Both of them are good actually. Somehow they அவேஷ்கான், அது பேர் என்ன, முகேஷ் குமார் எல்லாம் பாக்கிறதுக்கு இவங்க ரெண்டு பேருக்கு கொஞ்சம் புஷ் பண்ணலாம் அகாடமின்னு தோன்ற மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கு அவங்கள்ட்ட. உங்களுக்கும் உங்களோட பெஸ்ட் 11 வர்ஸ்ட் 11 என்னன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. யார் உங்களோட ஒரு பிளேயர், அதாவது யங் பிளேயர் உங்களுக்கு பிடிச்சவங்க, பவுலரா இருக்கலாம், பேட்டரா இருக்கலாம், இல்ல ஆல்ரவுண்டரா இருக்கலாம், கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ யா, லெட்ஸ் சி என்ன நடக்குதுன்ட்டு. அஃப்கோர்ஸ் கிரிக்கெட்ல நிறைய இன்னும் எங்கள்கிட்ட வந்து இது இருக்கு, பைப்லைன்ல இருக்கு. நெக்ஸ்ட் T20 வேர்ல்ட் கப் வருது. ஸோ வி ஹேவ் பிளான் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஃபார் யூ. சப்போர்ட் அவர் சேனல் ஸ்போர்டட் வித் புல்ஸ். as always, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய்.